Myself, I am Joseph.G.Patil. I am 2013 batch Indian Revenue Services Officer. I joined as Assistant Commissioner in Visakhapatnam. Then I went abroad to study, to do my master's. Appadike నాకు master's ఉంది. I have a master's in sociology from University of Hyderabad. That is before I got into exam. నేను క్లియర్ అయింది సర్వీస్ పిహెచ్డిలో ఉన్నప్పుడు, వైల్ ఐ వాజ్ పర్సూయింగ్ మై పిహెచ్డి. సో పిహెచ్డి డిస్కంటిన్యూ చేసి ఇక్కడ 4 years సర్వీస్ చేసిన తర్వాత ఐ వెంట్ అబ్రాడ్, వెంట్ టు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్, did development economics masters, second masters there. Then I came back. వచ్చిన తర్వాత కస్టమ్స్లో మళ్ళీ డిప్యూటీ కమిషనర్ కింద చేశాను. Recently got promoted as joint commissioner, and probably I'll be joining CBI as SP. That's a 5-year deputation that we have. So my name has been shortlisted and probably I'll be joining that. So that's briefly about me, and every once in a while you'll see me in the course. During the course I'll keep coming, talking certain topics I take. So if you have doubts or if you have questions, you're always welcome to, you will be made part of a group, and on that group all the mentors are going to be there. So we are serving civil servants. Evaraithe already service lo unnamo, some are juniors, kontamandi seniors kuda unnam. So depending on your question and depending on the conversation, if we feel we need to comment something, we will answer. So please utilize that forum. Now, this is your first class. I am assuming that, I don't know if nobody gave Meerante and yeah. Have you given any exam? No, me would have completely easy. Good. So I'll be giving you the basic overview of the exam. అసలు ఎగ్జామ్లో ఏముంటుంది, ఈ ఎగ్జామ్ ఏంటి, దీనికి కావాల్సిన ఒక రకమైన యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. Okay, for this exam, it requires a certain kind of attitude. We'll discuss a bit about that. And ఈ ఎగ్జామ్లో ఈచ్ పేపర్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి. We have so many subjects, so many, this thing. సో రఫ్లీ ఒక్కొక్క దానికి ఒకలాంటి అప్రోచ్ ఉండాలి. సో ఆ అప్రోచ్ గురించి కూడా మాట్లాడతాం. అఫ్కోర్స్ మళ్ళీ వీటిని ఇన్డెప్త్ చేస్తాం, బట్ టుడే విల్ డూ ఇట్ లైక్ అ వెరీ బ్రాడ్ ఓవర్ వ్యూ. ఓకే, which is why the presentation is called Decoding Civil Services. We are trying to, civil services anagane different kinds of images come into your mind. There is white ambassador car with a red light. That is probably the typical image of what a IAS is or what a bureaucrat is. Or probably some of you, if you are aspiring for, especially if your father is from the police department, maybe you have an IPS in picture. You must have seen city commissioner, you must have seen SP office, DSP sir. So those kind of things. So different images, definitely, but what does it take to get there? అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఈ మధ్యలో ఉన్న జర్నీ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఎగ్జామ్ ఉందో, ఈ ఎగ్జామ్ బేసిక్గా 3 స్టేజ్ల్లో ఉంటుంది. థింక్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ 3 different hurdles that you have to jump. 3 hurdles జంప్ చేస్తే మీరు అటు సైడ్ ల్యాండ్ అవ్వచ్చు. ఆ ఈచ్ హర్డల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, వెరెవర్ యూ డోంట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఆర్ మీకు ఏదైనా అర్థం కాలేదంటే నన్ను ఇమీడియట్లీ ఆపి అడగండి. That's the point of a foundation course. Here you are not expected to be like already ఒక minimum level ఉండాలి, అట్లేం లేదు. ఇది బేసిక్. సో ఇక్కడ మీకు ఏది అర్థం కాకపోయినా ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్, వెదర్ ఇట్స్ మీ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎనీ అదర్ ఫ్యాకల్టీ హూ ఫాలోస్ మీ. Immediately stop and ask what your doubt is. We will clarify that. Okay, we will discuss about the UPSC Civil Services Examination syllabus. But UPSC doesn't conduct only civil services exam. It conducts a host of other exams. Specialists, your doctor, there are medical related exams, there are, you're a computer applications person, there are certain posts that are uniquely for people with computer science background. So there are a host of other exams, but anni exams ki kind of pyramid yoka top laga is the civil services exam. Okay, they also conduct exams for the armed forces. So people who are young, you can also try for Army, Navy, Air Force at an officer level. So we'll broadly look at what the syllabus is. Then we will look at what are the aptitude requirements. What mental faculties do you need? What do you need to become, to crack this exam or to engage with this exam?
అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ యాటిట్యూడ్ రిక్వైర్మెంట్స్, కొన్ని యాటిట్యూడ్స్ కూడా ఉండాలి, కొన్ని ట్రైట్స్ ఉండాలి. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కల్టివేటబుల్. ఏది కూడా ఫిక్స్డ్ రిజిడ్ ఏం లేదు. సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ యూ కెన్ డెవలప్ ఇట్. సో వీ విల్ డిస్కస్ దట్. Some myths, okay, the civil services exam is shrouded with, it is engulfed in a lot of myths. Idi adi chala kahanilu untai. If you are willing to share, I am willing to listen, and if it is a story, I will tell you that it's a story and it's not true. So we can discuss some of those myths and some of the don'ts. Idi etla ante ఇట్స్ లైక్ లెర్నింగ్ అ న్యూ స్పోర్ట్. ఓకే, నేను మీకు క్రికెట్ నేర్పిస్తున్నాను అనుకోండి. వచ్చే బాల్ని ఎలా కొట్టాలి అంటే ఒక్కొక్కరు టాలెంట్ బట్టి. ఇప్పుడు మీరు రైట్ హ్యాండర్, లేదా నా ఫుట్ మూమెంట్ బాగుంటుంది, లేదా నా రిఫ్లెక్సెస్ బాగుంటాయి, లేదా నాకు పవర్, బ్యాక్ హ్యాండ్ షాట్ పవర్ ఉంది. సో 10 విధాలుగా కొట్టొచ్చు. సో ఈ ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయాలంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ని వేరే వేరేగా ట్యాకిల్ చేయొచ్చు. బట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్లీ సమ్ వేస్ దట్ యూ షుడెంట్ డూ. ఇప్పుడు ఏది చెయ్యాలి అన్నది నేను కొంత చెప్పగలను, కొంత మీ ఓన్ ఎబిలిటీ, మీ ఓన్ స్ట్రెంగ్స్ బట్టి మారుతుంది. ఓకే, బట్ ఏది చేయకూడదు కొన్ని పక్కా డోంట్స్ ఉంటాయి, విచ్ మెనీ పీపుల్ విల్ ప్రాపగేట్. బయట చాలామంది దే విల్ సజెస్ట్కి ఇట్లా చేయొచ్చు, ఇట్లా చేయొచ్చు. కొన్ని మాత్రం డెఫినెట్లీ చేయకూడదు. అది చేస్తే ఖచ్చితంగా అవ్వదు. ఆ కొన్ని 100% డోంట్స్ వీ విల్ డిస్కస్. నౌ డూస్ అన్నవి, దేర్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ డూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ బాగుంటే ఎనీ స్పోర్ట్ బాగానే ఆడతారు. ఓకే, అలాగ కొన్ని గ్రౌండ్ రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ గ్రౌండ్ రూల్స్ అయితే డిస్కస్ చేస్తాం. బట్ దాని మీద ఈచ్ ఆఫ్ యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్టైల్. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూస్ విన్నట్లయితే సివిల్ సర్వీసెస్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక టాపర్ ఒక పాయింట్ చెప్తే ఇంకొక టాపర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాని ఆపోజిట్ చెప్తాడు, లేదా చెప్తుంది. ఎవరైనా అబద్ధం ఆడుతున్నారా వాళ్ళిద్దరిలో అంటే లేదు, ఇద్దరు నిజమే చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ 2 different styles. ఓకే, వెన్ ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్, ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్ హూ వాజ్ ఆల్సో ప్రిపేరింగ్ విత్ మీ. అండ్ వాడు ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ టాపర్ ఇంటర్వ్యూ చూశాడు. అండ్ దట్ టాపర్ సెడ్, కరెంట్ అఫైర్స్ మీద టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, న్యూస్ పేపర్ చదవద్దు, పక్కన పడేయండి. ఇయర్లీ ఒకసారి ఎలాగా ఒక మ్యాగజైన్ వస్తుంది, ఆ మ్యాగజైన్ చూసుకోండి చాలు, ఎగ్జామ్ ఇచ్చేయండి అన్నాడు. ఆ అప్రోచ్ ఫాలో అయ్యి వీడు అదే చేశాడు. అఫ్ కోర్స్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హీ ఫెయిల్డ్ వెరీ మిజరబుల్లీ. ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వెళ్ళి చూశాను, ఎందుకు అసలు వాడెందుకు అట్లా అన్నాడు, వీడెందుకు అట్లా చేశాడు. I went and looked at that fellow's profile. He is an IIT, IIM Ahmedabad pass out. The guy who qualified the exam, the topper, who said ki current affairs chadavoddu, newspaper chadavoddu, nenu eppudu chadavaledu. Sorry, chadavoddu ga, nenu eppudu chadavaledu. He then went on to become, he is working in Goldman Sachs Mergers and Acquisitions division. Now you may not know what it is. It is enough for you to know ki these are people who are at a place where they know, by virtue of their work, they know exactly what is happening, current affairs, both globally, internationally and nationally. అది వాళ్ళ వృత్తి రీత్యా వాళ్ళకి తెలియాలి. టుడే ఐఎమ్ a civil servant. ఇవాళ అంటే జిఎస్టీలో ఉన్నాడు, కొద్దిగా రిలాక్స్డ్. ఫర్ a couple of years I was in customs. I was in anti-smuggling unit. Very, very tight job, 24/7. దొంగలు పట్టుకోవడం, ఇది అది. పేపర్ చదివేవాడిని కాదు. పేపర్ చదవట్లేదు కాబట్టి నాకు కరెంట్ అఫైర్స్ తెలియదని అర్థమా? ఐ యామ్ అ సివిల్ సర్వెంట్. నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు, నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను, నా డైలీ పని, నా వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఏంటి? ఆల్ మై వాట్సాప్ గ్రూప్స్ దే ఆర్ ఐదర్ నేషనల్ సివిల్ సర్వెంట్స్, తెలుగు సివిల్ సర్వెంట్స్, ఆంధ్ర సివిల్ సర్వెంట్స్, ఐఆర్ఎస్ సివిల్ సర్వెంట్స్, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్. నేను న్యూస్ పేపర్ చదవకపోయినా నాకు కరెంట్ అఫైర్స్ తెలుస్తుంది. మై జాబ్ ఇస్ సచ్. అక్కడ అతని జాబ్ అటువంటిది. సో అతను న్యూస్ పేపర్ చదవకపోయినా, కరెంట్ అఫైర్స్ చదవకపోయినా వర్కౌట్ అయ్యిద్ది. బికాస్ హీ విల్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. వాడి సలహా తీసుకొని మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ వదిలేశారంటే, ఓకే, సో బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ లిసనింగ్ టు సంబడీస్ అడ్వైస్. ఒక టాపర్ చెప్పాడు. అండ్ ఇవాళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, యాజ్ యూ స్టార్ట్ దిస్ జర్నీ, మీకు యూట్యూబ్కి నెమ్మదిగా తెలుస్తుంది. మీరు వైజాగ్ ఐఏఎస్ ఇక్కడ అడుగు పెట్టారంటేనే మీ యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ ఫీడ్, గూగుల్ లొకేషన్ తీసుకుంటుంది. మీరు ఐఏఎస్ కోచింగ్ సెంటర్కి వచ్చారని దానికి తెలుసు. ఇంకా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అవుతాయి ఫీడ్. ఇవాళ ఈవినింగ్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, within a week, within a month, there will be so much content that is coming on your Instagram, on your reels, on your YouTube shorts about different people giving you different advices. మీరు అందరే కానీ వినుకుంటూ పోయారా, మీరు వెళ్ళవలసిన దగ్గరికి మాత్రం వెళ్ళరు.
You will end up somewhere else. So be careful who you are listening to. Somebody who needs to understand where you are. మీ కాంటెక్స్ట్ ఏంటన్నది తెలియాలి కదా. దెర్ ఇస్ నో వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అప్రోచ్. నేను మీకు ఒక డిజైన్ ఇచ్చేసి ఇది అందరికీ ఫిట్ అయిద్దని చెప్పలేం. ఓకే, ఈచ్ వన్ హ్యాస్ టు టైలర్ మేక్ దేర్ స్ట్రాటజీ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. యూ హ్యావ్ టు కస్టమ్ మేక్, దాన్ని టైలర్ లాగా కుట్టాలి. వీల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ డూ. వీల్ ఆల్సో గివ్ యూ ద బేసిక్స్. The reason this exam is difficult is not because it requires you to be a genius. The reason this exam is difficult is because our education system has taught us to remember rather than understand. ఎక్కాలు చెప్పగలిగేవాడు గైడ్ బట్టి బట్టి ఆన్సర్ని దింపేయగలిగేవాడికి మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. We have a system that works, that has rewarded memory over understanding for this many years. Right from your KG till your PG, అదే సిస్టంలో ఉన్నాం మనం. అంటే కొన్ని అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? ఇన్ని బుక్స్ చదివితే ఇన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, ఇన్ని బుక్స్ చదివితే ఇన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, ఇన్ని గంటలు చదివితే ఇన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, ఇన్ని గంటలు చదివితే ఇన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, ఇంత కష్టపడితే ఇన్ని మార్క్స్ వస్తాయి. ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటారు. మరీ జీనియస్ వాడు అయితే తక్కువ దానికి ఎక్కువ వస్తాయి, మరీ గాడిదైతే మేబీ ఎంత చదివినా రాకపోవచ్చు. బట్ దోస్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్. బట్ యూజువలీ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ కొరిలేషన్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యూ థింక్ దట్ దిస్ కొరిలేషన్ విల్ వర్క్ ఇన్ యువర్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్, విచ్ ఇట్ డజంట్. ఈ ఎగ్జామ్కి ఈ కొరిలేషన్ వర్కౌట్ అవుతుంది. విచ్ ఇస్ వై ఇఫ్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ టోల్డ్ యూ 16 గంటలు చదవాలి, 20 గంటలు చదవాలి, 30 గంటలు చదవాలి రోజుకి, లేకపోతే పాస్ అవ్వరు, దట్స్ ఆల్ నాన్ సెన్స్. దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. Okay, a good 8 to 10 hours consistently for 6 to 9 months, you have a very fair chance. Very, very fair chance. And I'm taking a mediocre student ki anta time padtadi. Gani approach correct ga undali. Nuvu aa 8 గంటల్లో ఏం చేసావు? నేను ఇన్ని బుక్స్ రాసేసాను, చదివేసాను, నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసాను అంటే ఓకే. దట్ సేమ్ గై దట్ ఐ టోల్డ్ యూ హూ డిడ్ నాట్ క్లియర్ ద ప్రిలిమ్స్, వాడే ఇంకొక ఘనకార్యం చేశాడు. వాడు ఎన్సీఆర్టీసీ ఎట్లా బట్టి పట్టాడంటే, క్వశ్చన్ వస్తే హీ కుడ్ టెల్ విచ్ క్లాస్ కా ఎన్సీఆర్టీ కౌన్సా పేజ్ యా కౌన్సా చాప్టర్ మే దట్ క్వశ్చన్ కేమ్ ఫ్రమ్. హీ కుడ్ టెల్ దట్. కానీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయగలిగేవాడు కాదు. ఏం చేయాలి? డోంట్ బీ దట్. నీ మెమరీని ఎవరు టెస్ట్ చేయట్లేదు. ఆ మెమరీ సుపీరియారిటీ వచ్చి క్లాసులో నీ మిగిలిన వాళ్ళ ముందు ప్రదర్శించడం తప్పించి ఆన్సర్ పెట్టడానికి ఆ మెమరీ పనికి రాదు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. అండ్ దట్ వే ఇఫ్ యూ సీ ద సిలబస్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్. నువ్వు మొత్తం బట్టి పట్టాలనుకుంటే బుక్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. బట్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక 6th స్టాండర్డ్ 7th స్టాండర్డ్ ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్, హిస్టరీ అర్థం చేసుకోలేరు. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యాక్సిమమ్ ఇట్ విల్ గో ఇస్ 12th. +2 ఇస్ ది హై. అది +2 కూడా సైన్సెస్ కాదు, సైన్స్ మ్యాథ్స్ కాదు. మ్యాథ్స్ అయితే 8th. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ, ఎకనామిక్స్, సివిక్స్. ఇవైతే 12th వరకు వెళ్తాయి. దట్స్ ది హైయెస్ట్. దట్స్ ఇట్. అది అర్థం చేసుకో. ఒక 12th స్టాండర్డ్ పిల్లోడు అర్థం చేసుకున్నది మీరు అర్థం చేసుకోలేరా? అర్థం చేసుకోవాలి కానీ బట్టి పట్టడం కాదు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద డిఫరెన్స్ కమ్స్. లైక్ యూ సెడ్, ఛాలెంజింగ్ కానీ, వై దే హ్యావ్ అన్ ఇన్సైట్ ఇన్ టు ద సొసైటీ. యూ సెడ్ దట్ దే హ్యావ్ అన్ ఇన్సైట్ ఇన్ టు ద సొసైటీ. ద రీజన్ వై దే హ్యావ్ అన్ ఇన్సైట్ ఇన్ టు ద సొసైటీ ఇస్ దే ఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు, నువ్వు మెమరైజ్ చేయాలనుకుంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. ఐ రిమెంబర్ నేను రాస్తున్నప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ద క్వశ్చన్ ఇస్, ఇలాగ ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు. ఈ టేబుల్లో 10 సిటీస్ ఇచ్చాడు. లక్నో, అహ్మదాబాద్, విశాఖపట్నం, వడెవర్ 10 సిటీస్ ఇచ్చి మినిమం టెంపరేచర్, మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్, రెయిన్ఫాల్, యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్, యాన్యువల్ ఇచ్చి ఇవన్నీ ఫిల్ చేశాడు. ఫిల్ చేసి ఇందులో 4 తప్పులు ఉన్నాయి, ఆ 4 ఏంటి? ఇప్పుడు వీటికి నంబర్ ఉందనుకోండి, 1 2 3 4. ఈజ్ ఇట్ 1 4 6 and 10 ఆర్ ఈజ్ ఇట్ 3 5 7 and 6? వాటెవర్. ఇట్లా ఒక ABCD 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఇందులో ఏవి తప్పు అని అడిగాడు. మీకు అర్థమైందా క్వశ్చన్? ప్రతిదీ మినిమం టెంపరేచర్, మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్, యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఇచ్చి వీటిలో ఏ 4 వాటికి తప్పులు ఉన్నాయి అన్నాడు. నౌ టెల్ మీ సంథింగ్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీ సింగిల్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ
దాని minimum temperature, maximum temperature, rainfall possible, then how are you expected to answer this question? She's doing patterns. There are patterns. So when you do your geography, that is one pattern. For example, shore లో ఉంటే temperatures ఎట్లా ఉంటాయి, అట్లనే ఇన్లాండ్లో ఉంటే టెంపరేచర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఒకటి. రెండు, రెయిన్ఫాల్. వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఎంత, నార్త్ ఈస్ట్లో యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఎంత, ఇది హైయెస్ట్, మోర్ దెన్ 250 mm వస్తుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఇండోగాంజెటిక్ ప్లేన్, ఇక్కడ రఫ్లీ రెయిన్ఫాల్ ఎంత, ఈ డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ అయితే రెయిన్ఫాల్ ఎంత, ఫైనలీ వెస్టర్న్ రెయిన్ఫాల్ ఎంత, మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. ఆ ఐడియా ఉన్న తర్వాత ఈ ప్యాటర్న్స్ని ఈ సిటీస్లో నవ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్. లక్నో ఇట్ కమ్స్ అండర్ ది ఇండోగాంజెటిక్ ప్లేన్, ఇట్ కమ్స్ హియర్, దీనికి యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఎంత ఉండాలి. సో ఈజ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ బ్రాకెట్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ ద మార్క్, యూ నో. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్, దిస్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ ద సిలబస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆన్సరింగ్. మీరు పట్టి బ్రూట్ ఫోర్స్తో దీన్ని విన్ అవ్వాలనుకుంటే దేర్ ఇస్ నో వే యూ కెన్ టేమ్ దిస్ యానిమల్. ఓకే, the only way is to understand and recognize patterns. I'll give you a brief history of how the civil services started. Does anybody know? Does anyone know what is the history of civil services? Atla civil services etla puttindi, eppudu puttindi, eppudanటే ఇయర్ చెప్పక్కర్లేదు ఎగ్జాక్ట్గా, బట్ స్టోరీ ఏమైనా తెలుసా, విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత, ఇండిపెండెన్స్ ముందా? బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్. బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ దీని పేరు ఏముండేది? Imperial Civil Services. Their primary job was to collect taxes, revenue system, land revenue. Initially, the East India Company, which is a trading company, colonized India. But after the 1857 revolt, the power shifted to the Crown, which is the government in the UK. ఒక కంపెనీ ముందు మనని పరిపాలించేది, దాని తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఆ పరిపాలన వాళ్ళ చేతిలోకి తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత the Indian Civil Services was formed. At that point, the exam used to be conducted in Cambridge or London. I think there were two centers, Cambridge and London. ఇవాళ మనం ఎలాగైతే ఐఐటీస్, ఇండియాలో అయితే ఐఐఎమ్స్, ఐఐటీస్, లేదా గ్లోబల్లీ MIT, హార్వర్డ్, ఇవి క్రీమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కదా. వీళ్ళకి బెస్ట్ ప్లేస్మెంట్, వీళ్ళు ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారు? మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అయితే గోల్డ్మెన్ సాక్స్, ఎర్న్స్ట్ అండ్ యంగ్, ద బిగ్ 5. అదే టెక్నాలజీ వాళ్ళు అయితే దే వాంట్ జాయిన్ గూగుల్, ఫేస్బుక్. దీస్ ఆర్ ద టాప్ కంపెనీస్. పర్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్ ఎంత అన్నది క్వశ్చన్, అంతే కదా. అప్పట్లో ద టాప్ యూనివర్సిటీస్ వర్ ఆక్స్ఫర్డ్ అండ్ కేంబ్రిడ్జ్, అండ్ ఆక్స్ఫర్డ్స్ అండ్ కేంబ్రిడ్జ్ బెస్ట్ అండ్ బ్రైటెస్ట్ used to aspire to get into the Indian civil services. They used to write that exam. Even at that point, it was the toughest exam in the world because the best people are competing. Appatlo, those were the, ivaltiki kuda they are in the top 5 universities, but ivala konni American universities vachayi like MIT and Harvard. But appatlo Oxford and Cambridge were the top universities, and the rank 1s and rank 2s of those universities were competing hard to get placed in this, and they would give this exam. So this exam was designed at that time to recruit the brightest people for a country which is ఆ మొత్తం దేశం కలిపితే మన శ్రీకాకుళం నుంచి విజయవాడ వరకు కూడా ఉండదేమో. ఆ దేశం ఇవాళ ఉన్న ఇండియా, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్, బర్మా, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కలిపి ఇంత పెద్ద ఖండం, ఇట్స్ అన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్, దీన్ని రూల్ చేశారు జస్ట్ అ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, దెర్ వర్ అ ఫ్యూ ఆఫీసర్స్ and they would administer and rule such a large country. That is where the privilege and the power of the Indian civil services comes from. And that's why the exam is also so difficult, because working in the Indian civil services was the highest achievement that the best people could aspire for at that point of time. Now, మరి ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడు ఎందుకు తీసేలేదు వీళ్ళని? ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ని జైల్లో వేశారా? చాలాసార్లు జైలుకి వెళ్ళారు కదా ప్రొటెస్ట్ చేసేటప్పుడు. ఎవరు వేశారు జైల్లో? సివిల్ సర్వెంట్స్ వేశారు. అప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్, అప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీస్ వాళ్ళే వేసుంటారు. మరి వీళ్ళకి పవర్ చేతిలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పవర్స్ తీసేయాలి కదా. తీసారా? తగ్గించారా? తగ్గించలేదు. యాక్చువల్లీ దెర్ వాజ్ అ డిబేట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ బిఫోర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ ఇన్ టు బీయింగ్. మనం ఇండిపెండెన్స్ 47లో అయ్యాం, కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ 50లో వచ్చింది, 1950లో. ఈ 3 yearsలో జరిగిన డిస్కషన్లో మెనీ ఇష్యూస్ మీద డిస్కషన్ జరిగింది. వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్స్ వాజ్ సివిల్ సర్వెంట్స్కి ఇలాంటి పవర్స్ ఉండాలా? వాళ్ళ ఆ పవర్స్ వల్లే కదా ఇంత పెద్ద కంట్రీని కంట్రోల్ చేశారు, ఇంకా అలాంటి పవర్స్ ఉన్నాయి అలా. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ సెడ్ నథింగ్ డూయింగ్. హీ యూజ్డ్ ద వర్డ్
he called the Indian civil services as the steel frame of India. Actually, this was initially used by another Prime Minister of UK in his UK Parliament. ఆయన ఫస్ట్ వాడాడు. ఈయన అదే టర్మ్ని బోరో చేసుకొని he said the Indian civil services is the steel frame of India. మీరు దీన్ని కానీ కదిలిపితే ఇండియా కొలాప్స్ అయిపోద్ది. సో దీన్ని టచ్ చేయొద్దు, వీళ్ళ పవర్స్ని తగ్గించొద్దు, ఉన్నట్టు అట్లనే కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టారు. సో దే ట్రాన్స్ఫర్డ్ దోస్ exceptional powers that the civil servants had in pre-independent India, వాటిని అలానే మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్లోకి they have transferred and kept those powers. Which is why if you are a Group A civil servant, ఈ UPSC Group A civil services పాస్ అయ్యి ఎంటర్ అయితే you are protected by the Constitution of India. It's a protection that other government servants or other politicians, no one else has that kind of a protection. Only a Group A civil servant, because that is exclusively something that is given in the Constitution. That kind of a protection and power. First and foremost, power akkadi nunchi vastadi, because it has been established in the Constitution to give those powers and privileges to the civil servants. Then of course, because we took the socialist or mixed economy అంటాము వినడానికి బాగుంటుందని, బట్ ఫ్రాంక్లీ ఇట్ వాజ్ అ రాదర్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ, కమాండ్ కంట్రోల్ ఎకానమీ. కమాండ్ కంట్రోల్ అంటే ఎవరో పైన కూర్చొని ఎకానమీ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేస్తారు. ఎక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలి, ఎవరిని హైర్ చేసుకోవాలి, ఆ ఫ్యాక్టరీ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఓకే, ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఎక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఎంత ప్రైస్ పెట్టాలి, ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది, ఫ్రీ మార్కెట్ కాదు. సో దట్స్ కాల్డ్ అ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ ఎకానమీ. And in a command and control economy, a bureaucrat or civil servant is very powerful because he is controlling the entire economy. So appatlo factories ante em undevi, steel plant, Hindustan Shipyard, BHPV, your PSUs, right, NSTL, and all of these are headed by a civil servant. They're all headed by an IAS or whatever, one of the civil servant officers. So what is happening is, you have these people who are powerful in the politics also, they are also powerful in the economy. Oka job einchalanna, if you are the CMD, ivalta kuda CMD of most of these PSUs are IAS officers. So most of my seniors, most of my batchmates are all either heads of finance or CMDs of many of these PSUs. But today PSUs are only part of the economy. There are many big private companies. అది టాటా కావచ్చు, అది ఇన్ఫోసిస్ కావచ్చు, అది మారుతి సుజుకి కావచ్చు, ఇంకేదో కావచ్చు, ఇవాళ చాలా ప్రైవేట్ కంపెనీస్. బట్ ఒకప్పుడు అట్లా కాదు. సో దే హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ పవర్, లాట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ఫ్యూ హ్యాండ్స్. సో ది ఎగ్జామ్ కా ప్రెస్టీజ్ ముందు ఎట్లా ఉండేదో అట్లనే ఉండింది. ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కూడా, బికాజ్ వీ టుక్ అ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ పాత్, what we had is the same kind of power and the same kind of demand for this job remained, and that is how this continued to be a lucrative job. Now, nature and profile of the job, now that is interesting. It is a generalist exam, it's not a specialist exam. Okay, it's not an exam that, first of all, ఒక డాక్టర్, ఒక ఇంజనీర్, ఒక కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్, ఒక కంప్యూటర్స్ అప్లికేషన్ పర్సన్ కలిపి కూర్చొని రాసే ఎగ్జామ్ ఇది. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్, రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ యువర్ డిగ్రీ, రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ యువర్ స్పెషలైజేషన్, నథింగ్ మ్యాటర్స్. వన్ కామన్ జనరల్ ఎగ్జామ్. ద పాయింట్ ఇస్ that you are expected to take leadership positions in the government and for organizations. Organizations ante PSUs. You understand what PSUs is, right? HPCL, SBI, ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్. చాలా మంది క్యాజువల్ గా వాటిని కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటారు. అవి గవర్నమెంట్ జాబ్ కాదు. దే ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. దే ఆర్ public sector undertakings. They are controlled and to a degree owned by the government of India. They are not strictly government servants.
those who work in PSUs. HPCL అయిపోయింది లేదా SBI bank అయిపోయింది లేదా no whatever. Why are they not government servants? What is the difference between a tehsildar and a bank SBI bank manager? Government servant అని ఎవరిని అంటారు? మీరు విన్నారా బ్యాంక్ మేనేజర్ని కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ అనడం ఎప్పుడైనా? నో, యూ హర్డ్ రైట్? ఆర్ సే హెచ్పిసిఎల్లోనో బీపీసీఎల్లోనో పనిచేస్తారు భారత్ పెట్రోలియంలో మేనేజరియల్ పోస్ట్స్లో, వాళ్ళని కూడా, లేదా స్టీల్ ప్లాంట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. స్టీల్ ప్లాంట్లో పనిచేస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్ అయినా అంటారు. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్ అండ్ దట్ జాబ్? గవర్నమెంట్ జాబ్ అని దేన్ని అంటారు మరి? ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ సాలరీ from either the government of India or the state government, government of Andhra Pradesh, then you are a government servant. Okay, SBI employee government of India nunchi salary draw cheyadu. He will be drawing salary. SBI is a company, it's a corporate, it has its own revenue, and aa vachina revenue nunchi salary and wages are an expenditure borne by that unit. స్టీల్ ప్లాంట్ కావచ్చు, హెచ్పిసిఎల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అంతే, వాళ్ళ ఓన్ రెవెన్యూస్ ఉంటాయి. ఆ రెవెన్యూ నుంచి ఇప్పుడు లైక్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్, ఓన్లీ థింగ్ అది సెటప్ చేసినప్పుడు ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ పెట్టింది. సో గవర్నమెంట్కి దాంట్లో స్టేక్ ఎక్కువ ఉంది. దేర్ ఫార్ ద సిఎండి అండ్ ద టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ వెళ్ళి కొన్ని ఇయర్స్కి వెళ్ళి అక్కడ డెప్యుటేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటారు, మళ్ళీ వచ్చేస్తారు. So ensuring ki the government interest is protected. So these are public sector undertakings or public sector enterprises antaru. PSEs antaru, PSBs antaru. Public sector banks aithe PSBs antaru, public sector units antam. But they all refer to the same thing, but they are not strictly government servants. For government servant, you should belong to a ministry and a department. You cannot be a government servant without belonging to some ministry and some department. If you ask, I am from the Department of Revenue, Ministry of Finance. It's another thing. Repu nenu CBI ki velte I might move into Ministry of Home Affairs. Ministry to ministry. Now that is the second point that I'm coming. Profile of the job, nature and profile of the job. The reason why this exam is so prestigious is, once you qualify this exam, it is assumed that you can take up any leadership role. So ivala nenu revenue lo undochu, repu finance ki vellochu, అవతల నాడు హోమ్ అఫేర్స్కి వెళ్ళొచ్చు, దాని అవతల నాడు నా బ్యాచ్మెంట్స్ కొంతమంది రాక్ వెళ్ళారు, విచ్ ఇస్ బేసికలీ సెక్యూరిటీ. ఇంకొకటి ఎవడో కామర్స్కి పోయాడు, ఇంకొకటి ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తాడు. యూ సెడ్ దట్ యు ఆర్ aspiring, you want to bring about a change in education. So one of my batchmate has joined the education department of Kashmir. He wants to make a difference there. So పేరుకి మేము అంటే when we got recruited into the Department of Revenue, Indian Revenue Services, but we can take up position anywhere in the government except a few posts. A few posts, they are called encadred posts antaru. For example, a district collector is encadred only to IAS. IAS మాత్రమే ఆ పొజిషన్ ఆక్యుపై చేయగలరు. లేదా డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీ, ఓన్లీ ఒక ఐపీఎస్ మాత్రమే డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీ అవ్వగలరు. ఐపీఎస్ ఆర్ గ్రూప్ 1 పోలీస్, ఒక ఐఆర్ఎస్ అవ్వలేడు. But CBI SP, there are many IRS officers, or no, even a postal service officer can become CBI SP. Okay, or Enforcement Directorate vinnara, ED, Enforcement Directorate. Yeah. Now that is under Ministry of Finance, but a police officer can come and join there. You can go across ministries. You can work across different ministries. Meer anukunnattu ఒకసారి ఐఏఎస్ అవ్వగానే కలెక్టర్ అయిపోరు. ఫస్ట్ థింగ్, ఐఏఎస్ అయ్యి జీవితాంతం కలెక్టర్ అవ్వని వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల అవ్వచ్చు. మరి వీళ్ళు అంటే మరి ఐఏఎస్ ఎందుకు అయ్యారు అంటే, ఓకే, దట్స్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఫర్ దెమ్. బట్ do they not have power? They have power, because there are so many other roles that you can take up. Okay, you can be an IAS and not be a collector of a district. It's possible. Instead, maybe మీరు కమిషనర్ కింద చేశారేమో, మున్సిపల్ కమిషనర్ కింద చేశారేమో 10 సార్లు. maybe you were very good at that, because a municipal commissioner's role is very different from a district collector's role. Okay, these are very different kind of roles. బయట నుంచి చూడడానికి they might look very similar, but and as you go in this journey, you will realize how different these two are.
Or you might be doing rural development. Most of the time, maybe you were a project director as rural development for 5 years. మీ వర్క్ నచ్చి మిమ్మల్ని గవర్నమెంట్ అట్లానే ఉంచేసింది. లేదా ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్లో 10 years పడేశారు. It's possible. What I'm saying is, the nature and profile of the job is very dynamic. They can ask you to do any job. ఓకే, ఈ ఒక్కటే అనేం లేదు. మీరు పేరుకి పోలీస్ అవ్వచ్చు. మై మెంటర్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఈజ్ అన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ అని చెప్పి ఆయన ఫోటో కూడా ఉంటుంది బయట వాల్ చూసారా? వాల్లో దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్. అందులో ద పోలీస్ ఆఫీసర్ దేర్ ఇన్ ద యూనిఫామ్ ఈజ్ మై మెంటర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్. When he was my mentor, he was not a police. He's a rank of, at that time he was the rank of IG, but at that time he was also the education secretary for the government of Telangana. He was in the education department, IPSA, but he was education secretary. Education department lo he was the top boss. That's what I'm trying to say. Ki once you clear this exam, you could be doing any kind of a job. Ee job, aa job anem undadu. Now, therefore, it means that you need to know something about everything. మీకు ఇరిగేషన్ గురించి తెలియాలి, మీకు అగ్రికల్చర్ గురించి తెలియాలి, ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి తెలియాలి, రెవెన్యూ గురించి తెలియాలి, పాలిటిక్స్ గురించి తెలియాలి, ఎకానమీ గురించి తెలియాలి, సైన్స్ గురించి తెలియాలి, టెక్నాలజీ గురించి తెలియాలి, ఫిజిక్స్ తెలియాలి, geography తెలియాలి. Okay, the reason why there is a minimum level of knowledge that you need to have is so that, you know, when you move across different departments and different roles, you have minimum level of intelligence to manage. నీ కిందన వచ్చి రిపోర్ట్ చేసేవాడు పిహెచ్డి ఉండొచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ మినిమం ఇంటెలిజెన్స్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ హీస్ సేయింగ్. ఓకే, మీకు మినిమం ఆ బేసిక్స్ ఉండాలి. దట్స్ వే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద బేసిక్స్. అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ కాదు. ఐఐటికి లేదా మెడిసిన్కి చదివినంత కష్టం లేదా అంత కాంప్లికేటెడ్ కాదు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. కానీ బట్టి పడితే కుదరదు, అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు అవతలవాడు ఈవెన్ పిహెచ్డి అయినా కానీ వాడు ఏం చెప్తున్నాడో మనకు అర్థమైంది. ఎస్సెన్స్ అయితే అర్థమైంది కదా. దట్స్ ఇట్. దెర్ ఆర్ 3 hurdles or 3 stages to this examination. The first is prelims, the second is mains, the third is interview. 12th fail exam మూవీ ఎవరైనా చూసారా? యాక్చువల్లీ ఆ మూవీలో టర్నింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ తెలుసా? ఆ అబ్బాయి మెయిన్స్ 3వ సారి అవ్వనప్పుడు ఆ ఐఏఎస్ ఇంటికి వెళ్తాడు. ద మెంటర్ నైట్ పరిగెట్టుకొని ఇంటి లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయినప్పుడు అడుగుతాడు కదా, సార్ అవ్వట్లేదు అంటే, ప్రిలిమ్స్ ఏముంది, ఏ గాడిదైనా క్లియర్ అయ్యిద్ది, మెయిన్స్ చేయాలి అని మాట అని నీ వల్ల కాదంటాడు. యాక్చువల్లీ పాయింట్ అది. ఈ ఎగ్జామ్ వరకు వస్తే, అండ్ దిస్ ఇస్ వేర్ ఫర్ యూ ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్, బికాస్ ఇఫ్ యువర్ ఎయిమ్ ఇస్ గ్రూప్ 2, దెన్ యువర్ ఫోకస్ ఇస్ దిస్. ఓకే, బికాస్ the pattern of the exam here is similar. Ikkada meeku anta significance undadu, but for everybody else, whoever is clearly on the UPSC side, prelims is an exam only to take out non-serious candidates. Adi asalu exam e kaadu. It is just a test to ensure ki the non-serious candidates are kicked out, because this is the real exam. Idi main exam actually. Idi only to ensure ki non-serious vallandarni pakkana padeyadaniki idi undi. ఆ బ్యారియర్ క్రాస్ అయిన వాళ్ళని మాత్రమే టెస్ట్ చేయాలి. నౌ ఈ టెస్ట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్. ఈ టెస్ట్ చేయడానికి, ఈ టెస్ట్ ఇవాల్యుయేట్ చేయడానికి చాలా రీసోర్సెస్ పడతాయి. ఈ టెస్ట్లో ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్, దే ఆర్ ద వన్స్ హూ మేక్ దోస్ క్వశ్చన్స్, అండ్ దే హ్యావ్ టు, ఈచ్ పేపర్ హ్యాస్ టు బి ఇవాల్యుయేటెడ్ బై అ లెక్చరర్ ఆర్ అ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. అంతమందిని విత్ ఇంటెగ్రిటీ ఉండాలి. ఏమాత్రం పార్షియాలిటీ కానీ ఏమాత్రం ఇది కానీ లేకుండా అంతమందిని ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ కాదు. సో అందుకు ఈ ఎగ్జామ్తో నాన్ సీరియస్ వాళ్ళందరినీ తీసేసి రియల్ ఎగ్జామ్కి ఓన్లీ సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ని తీసుకుంటారు. నౌ రఫ్లీ వాట్ ఆర్ ద నంబర్స్? 12th ఫెయిల్లో మీరు ఆల్రెడీ చూస్తుంటారు నంబర్స్. ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ యూ, ది అఫీషియల్ నంబర్స్ ఆర్ అబౌట్ 10 lakhs who give prelims. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది అఫీషియల్. ఇది అప్లై చేసేవాళ్ళు. బట్ నిజంగా సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ ఉండేది అబౌట్ 1,00,000 మంది ఉంటారు. 1,80,000, 80,000, 1,20,000. దిస్ ఇస్ రఫ్లీ ద సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ హు ఆర్ గివింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్. వీళ్ళల్లో అబౌట్ 8,000 to 10,000 మెయిన్స్కి వెళ్తారు.
డిపెండింగ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్కి ఆ సంవత్సరం 1000 పోస్టులు ఉంటే ఇంటూ అబౌట్ 12 to 15 పీపుల్ని మెయిన్స్కి తీసుకుంటారు. సో ఎన్ని పోస్టులు ఉంటే ఇంటూ 12 or 15, 12 to 15 మెయిన్స్కి క్వాలిఫై అవుతారు. అందులోని మళ్ళీ సేమ్ 1000 సీట్లు ఉంటే ఇంటూ 2.5 ఇంటర్వ్యూ క్వాలిఫై అవుతారు. సో 1000 సీట్లు ఉంటే 2500 మంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు. ఆ 2500 మందిలో టాప్ 1000 మందికి సర్వీసెస్ వస్తాయి. ఐ నో ద నంబర్స్ may look a little scary. If they don't look scary, well and good. When I started this journey, I was like them in college. ఒక్క పోస్ట్ ఉంటే చాలు కదా నేను వెళ్ళడానికి. నాకైతే ఒకటే కదా కావాలి, 1000 ఉంటే మంచిదే, పర్వాలేదు. దట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ది ఇగ్నరెన్స్. తెలియక వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ అది. అంటే నిజంగా రేస్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలియక ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. If you are confident like that, it's a good thing. But if you are not, then let me tell you something. Again and again I'm telling you. ఇక్కడ పడిన తర్వాత మిగిలిన ర్యాట్స్తో మీరు కూడా ఆ ర్యాట్ రేస్లో ర్యాట్ లాగా పరిగెడుతూ ఉంటే అవ్వదు. You have to approach this differently. It's all in the approach. I'll tell you my own story. I studied in a good school, but ఆ స్కూల్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి నేను 5th స్కిప్ చేశాను. సో 4th నుంచి డైరెక్ట్గా 6thకి వెళ్ళాను. 5th మిస్ అవ్వడం వల్ల 6thలో నాకు మ్యాథ్స్ అర్థం కాల, సైన్స్ కూడా పెద్దగా ఎక్కలేదు, ఫెయిల్ అయ్యాను. గ్రేస్ మార్క్స్ వేసి 7thకి పంపించారు. 7thలో కూడా ఫెయిల్ అయ్యాను, గ్రేస్ మార్క్స్ వేసి 8thకి పంపించారు. ఫెయిల్ అయ్యాను 9thకి, ఫెయిల్ అయ్యాను 10thకి, 10thలో క్వార్టర్లీ, హాఫ్ ఇయర్లీ, pre-1, pre-2, మా స్పెషల్ క్యాండిడేట్స్ ఒక 4 తీసుకొని ప్రీ బోర్డ్ 3, అందులో ఒక 2కి ప్రీ బోర్డ్ 4. ఆ ప్రీ బోర్డ్ 4లో ఎలాగో ఒకలాగా పాస్ అయితే ఫైనల్లీ 10th గట్టెక్కా. 11th మళ్ళీ ఎగిరిపోయింది. స్కూల్ దండం పెట్టేసింది, బాబు నువ్వు వెళ్ళిపో, నిన్ను మేము తట్టుకోలేము అన్నారు. సో ఐ కేమ్ అవుట్, అగైన్ హ్యాడ్ టు రిపీట్ మై ఇంటర్మీడియట్. 11th మళ్ళీ చేయవలసి వచ్చింది. 11th and 12th 65-67% ఎంతతోనో గట్టెక్కాను. బీవీకే కాలేజ్లో BA జాయిన్ అయ్యాను. సో if you think that you have to be a doctor or a big engineer or IITs and all, anta avasram ledhu actually. You can be a failure, you can be a very average student all your life and still make it to the service. But of course, once I joined college aithe civil services kosame join ayyanu. But dan tarvata obviously young, politics, student idi adi tamashalu aa 3 ఏళ్ళు కూడా పోయాయి. ఆ 3 ఏళ్ళలో సివిల్ సర్వీసెస్ మన వల్ల అవ్వదని చెప్పి సోషల్ వర్క్ చేసుకుందాం అని చెప్పి బాంబేకి పోయాను. అఫ్ కోర్స్ ద కమిట్మెంట్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ వాజ్ దేర్ సీరియస్లీ. ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ. అదైతే దట్ కమిట్మెంట్ వాజ్ వెరీ ట్రూ. బట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, సో ఐ లెఫ్ట్, ఐ వెంట్ టు బాంబే, ఐ జాయిన్డ్ సోషల్ వర్క్, ఐ వాజ్ డూయింగ్ సోషల్ వర్క్, రియలీ లైక్. బట్ అట్ సమ్ పాయింట్ నాకు సేమ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరితోనో కొద్దిగా క్లాషెస్ అయ్యి ఐ రియలైజ్డ్కి పవర్ లేనిదే అబ్బా ఏమీ కాదబ్బా అని చెప్పి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి అఫ్కోర్స్ అంటే ఇంకొక 1 year ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ, సేమ్ సోషల్ వర్క్. దాని తర్వాత ఐ సెడ్ ఇలాగైతే కుదరదు, సివిల్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలని చెప్పి మళ్ళీ వచ్చి మాస్టర్స్ జాయిన్ అయ్యి ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ UPSC. సో ఇట్స్ అ రాదర్ లాంగ్ జర్నీ. అండ్ ఇన్ మై కేస్ బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ ఫోకస్డ్, ఇటు డైగ్రెస్ అయిపోయాను కాబట్టి. But once you start, I can say that probably I studied, of course, నేను MA కూడా చేస్తుండే parallel గా, and I was doing my MA seriously. So I would study for about 8 hours a day, in which about 3 hours maybe my masters and 5 hours is my, of course, my masters and my optional are same. So you have to count it like I'm studying for my optional only. అలా చూసుకుంటే పోనీ 8 to 10 hours a day, ఒక 1.5 year చదివాను. I got, again, the reason why what I'm trying to reiterate, the point that I'm trying to make is, don't think that, oh, I'm not smart enough, or oh, I'm not this thing. And once I entered inside, I've obviously met hundreds and thousands of civil servants, IAS, IPS, IRS, IFS, all services, all cadres, andarni chusanu. And I can tell you one thing, క్లియర్ అయ్యే వాళ్ళు ఏమాత్రం అంటే రేర్ కేసెస్, ఎవరో 1000లో ఒకళ్ళిద్దరు జీనియసెస్ కనిపించారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ they came because of the right attitude and the right aptitude and the right approach. Not because IITs తో వచ్చి 4 తర్వాత 6 తర్వాత 7 attempts అయ్యి, and I'm talking about IIT Bombay. I'm not even talking anything lesser.
అవని వాళ్ళు ఉన్నారు. అఫ్ కోర్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ కెన్ బి వెరీ డివాస్టేటింగ్ బికాస్ నీ పియర్స్ అందరూ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. ఐఐటి బాంబే నుంచి వచ్చి 7 సంవత్సరాలు నువ్వు ఇట్లా తిరిగావంటే అయిపోయాయి. సో దేర్ ఆర్ కేసెస్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ కి ఇట్స్ నాట్ ఆల్ విన్స్, బట్ somewhere it's a matter of the approach, and the first thing for that is you stop seeing those reels. మీరు 10 మంది అడ్వైస్ తీసుకుంటే మాత్రం అవ్వేది కాదు ఇది. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ డోంట్ టేక్ ఎవరి అడ్వైస్ తీసుకోవద్దని నేను అనట్లేదు, బట్ నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ వాడి సిచ్యువేషన్ వేరు, మీ సిచ్యువేషన్ వేరు. మీకు వాడి అడ్వైస్ అప్లికబుల్ అవుద్దా లేదా అని ఆ మాత్రం మీరు బుర్ర పెట్టి ఆలోచించకపోతే రేపు 2 కోట్ల జీవితాలు ఉన్న ఒక డిస్ట్రిక్ట్ని మీ చేతిలో పెడితే ఎట్లా అయింది? So prelims, then mains, then interview. We'll go through the syllabus. So roughly this is how the structure of the exam is. Now we'll look into the syllabus. Syllabus in prelims, there are 2 papers. Each paper is 100 questions into 2, so 200 marks. Okay. If I'm not wrong, I think this is 80 into 2.5, yeah. ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ ఇస్ అన్ యాప్టిట్యూడ్ పేపర్, సివిల్ సర్వీసెస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ యువర్ క్యాట్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఇందులో మళ్ళీ 2 ఉంటాయి, క్వాంట్, ఇంగ్లీష్. నౌ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ యువర్ క్యాట్ ఎగ్జామ్. వై? This quant is different from CAT quant in that this quant is more basic. CAT quant కొద్దిగా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుంది. You also need to know tricks. CAT quant క్లియర్ చేయాలంటే మీకు కొన్ని ట్రిక్స్ తెలియాలి, లేదా జిమాట్ టైప్లో ఉంటుంది అది. బట్ ఇది అట్లా కాదు, ఇది ప్యూర్. ఇఫ్ యు ఆర్ అ షార్ప్ పర్సన్, ఒక మినిమం లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటే ఈ క్వాంట్ అర్థమైద్ది, యూ కెన్ సాల్వ్. 2 ఇంగ్లీష్కి వచ్చేటప్పటికి మీకు క్యాట్లో జీమాట్లో నిజంగా అది ఇంగ్లీష్ అంటే ఒక వర్డ్ ఇచ్చి దాని సినానిమ్స్ అడుగుతాడు, లేదా దాని యాంటోనిమ్స్ అంటాడు. మీకు అంత ఇంగ్లీష్ వస్తే కానీ ఆ వర్డ్ దాని సినానిమ్స్ అవన్నీ ఎవరికి తెలియాలి? బట్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ టెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ వొకాబులరీ. ఇన్ దోస్ ఎగ్జామ్స్ ఇట్స్ అ టెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ వొకాబులరీ. మీకు ఎన్ని వర్డ్స్ వచ్చిందన్నది. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రిహెన్షన్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ హిందీ for Hindi medium people, which means what? It means that it is not a test of your English language, it is a test of your comprehension skills. నేను మీకు ఒక పారా ఇస్తే మీరు అది చదివి అర్థం చేసుకోగలరా లేదా, దాన్ని మీ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్స్ ఎంత ఉన్నాయి అన్నది, which is very different from your vocabulary. Are you getting what I'm saying? Yeah. ఈ 2 మినిమం ఉంటే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈ పేపర్ని సీరియస్గా తీసుకోరు. ఎందుకు తీసుకోరు అంటే ఇది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్. దీంట్లో 35% ఎంతో ఉంటుంది, నాకు కరెక్ట్గా ఐ డోంట్ నో ద డీటెయిల్స్. సంబడి విల్ 33% 35% ఎంత ఐడియా ఉందా? 33%. 33% వస్తే మీరు ఈ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయినట్టు, పేపర్ 2. అప్పుడు మీ పేపర్ 1 స్కోర్ని తీసుకుంటారు. ఇది క్వాలిఫై అయితే చాలు, 33% వస్తే చాలు. దాని తర్వాత మీకు 90% వచ్చినా, మీకు 50% వచ్చినా, ఇట్ వోంట్ మేక్ అ డిఫరెన్స్. ఇట్ వోంట్ మేక్ అ డిఫరెన్స్ టు యువర్ ర్యాంక్. మీకు జస్ట్ ఆ 33 వస్తే ఇంకా మీకు ఈ స్కోర్ని ఇంకా కౌంట్లోకి తీసుకోకుండా ఇందులో వచ్చిన స్కోర్ బట్టి మిమ్మల్ని ర్యాంక్ చేస్తారు. ఈ 200కి వచ్చే స్కోర్, ఈ 200కి మీకు ఒక 100 వస్తే యూ విల్ బి ఇన్ ద లిస్ట్ ఫార్ మెయిన్స్. అంటే మీరు ఆ టాప్ 10,000లో వచ్చినట్టు. ఒక 100 వస్తే చాలు ఈ 200కి, యూ విల్ గో టు మెయిన్స్. నా ఈ 200 సిలబస్ ఏంటి? ఈ జనరల్ స్టడీస్. యాజ్ ద నేమ్ ఇండికేట్స్, ఇట్ ఈస్ జనరల్ స్టడీస్. ద UPSC notification says the kind of general awareness that an educated person should have in the society. ఒక గ్రాడ్యుయేట్, ఒక +2 చేసిన మనిషికి ఒక జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది సొసైటీలో. ఆ మాత్రం అవేర్నెస్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేసే పేపర్ ఇది. ఇందులో ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఎకనామిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్.
The idea, and it's by the way, these two are objective type. ABCD. బట్ ఏబిసిడి అంత ఈజీ కాదు, కొద్దిగా ట్విస్ట్ చేసిస్తాడు. ఏబిసిడీలే, బట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ క్వైట్ డిఫికల్ట్. దట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. సో ఇది మీరు క్వాలిఫై అవ్వాలి, ఈ 200కి 100కి తెచ్చుకోవాలి. సిలబస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు అదే సిలబస్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉంటుంది, అందుకే నేను ఆ సిలబస్ డీటెయిల్కి వెళ్ళట్లేదు. మెయిన్స్లో సేమ్ సిలబస్ మీకు ఉంటుంది, కొన్ని తీసేస్తాడు, ఇందులోవి కొన్ని అందులో ఉండవు, అంతే. ఇది క్లియర్ అయితే యూ విల్ బీ ఇన్ ద you will go to round 2 of the exam. Now round 2 of the exam, the first one is general essay. Very important and often neglected. ఇక్కడ నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు నేను తప్ప అనలేదు. ఐ సెడ్ యా, చాలా మంది మంచి ఆ మాత్రం ఇంగ్లీష్ కాన్వెంట్లో చదివి, అదే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివి కొద్దిగా ఇంజనీరింగ్ చేస్తే అంత కాంప్లికేటెడ్ ఏం కాదు, ఈ 33% రావడం వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ people definitely do not pay attention. It's a game-changing paper. Chala mandi attention pay cheyyaka ikkada they lose, and ikkada lose avadam valla they lose the exam itself. It is what is called a general essay paper. Indulo 8 questions adutadu. Part A lo 4 questions, Part B lo 4 questions. Ee 4 lo okati rayali, ee 4 lo okati rayali. Now the questions are very simple అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. చిన్నప్పుడు మనకి ఎస్ఏలకి ఇచ్చేవారు కదా, అలాంటి క్వశ్చన్లే ఉంటాయి. మీకు మీ నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేయడు, ఏం టెస్ట్ చేయడు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. బట్ పీపుల్ ఫెయిల్ టు ఆన్సర్ దెమ్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ ట్రైన్డ్ టు థింక్ ఇన్ దిస్ వే. ఇన్ దిస్ అకాడమీ యూ విల్ నాట్ ఓన్లీ బీ టాట్, దెర్ ఇస్ అ ఫుల్ సెషన్ ఈ వీక్లోనే మీకు ఉంటుంది ఆన్ హౌ టు స్టార్ట్, బట్ ఎవ్రీ వీక్ యూ ఆర్ మేడ్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ డెవలప్ ద స్కిల్ ఆఫ్ ఎస్ఏ రైటింగ్. Not just because for this paper, but if you write well, you will be able to write for everything. ABCDలు ఇంకా పెట్టచ్చు, but this is not easy. ఎందుకంటే మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ అలవాటు లేదు, రాసే అలవాటు అంటే కాపీ చేసి రాయడం కాదు, లేదా టీచర్ చెప్తుంటే రాయడం కాదు, సొంతగా ఆలోచించి రాయడం. We don't know that. We just don't have that habit. Maintaining a journal, writing a letter, other than leave letter. I'm talking about like some interesting letters. అట్లాంటివి ఉండవు కాబట్టి it's important that you learn to write. We'll be focusing partly on that. Then there is paper 2. Now paper 2 has history. History lo there will be ancient history, ante from the past till about around Ashoka's time and a little after Ashoka. Okay, adi around 2000 years back. Then from 2000 years to about 500 years back, అంటే 2000 to 1500 AD, ఒక 1500 years. That's called medieval history. And then you have modern history. ఈ మూడు ఇండియన్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ, ఇండియన్ medieval history, ఇండియన్ మోడర్న్ హిస్టరీ. ఇక్కడ ఏంటంటే రిలీజియన్స్ పుట్టాయి, బుద్ధిజం పుట్టింది, జైనిజం పుట్టింది, అప్పుడు టెంపుల్స్ ఎట్లా ఉండేవి, కింగ్ అశోక, ఆల్ ఆఫ్ దాట్, మెగస్తనీస్ వచ్చాడు, అలెగ్జాండర్ వచ్చాడు, మనం తరివేసాం, ఈ కొద్ది కహానీలు ఉంటాయి, బాగానే ఉంటుంది. ఎక్కువగా ఇక్కడ ఫోకస్ ఇస్ మోర్ ఆన్ ద ఫిలాసఫీ, ఫోకస్ ఇస్ మోర్ ఆన్ హౌ ఇండియా ఈవెన్ అట్ దాట్ టైమ్, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మీకు గుర్తుండుంటాయి, హరప్పన్ సివిలైజేషన్, అవన్నీ కొద్దిగా టచ్ చేసి అంత పాత టైంలో కూడా టెక్నాలజీ వైజ్గా లేదా ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్ వైజ్గా మనం ఎట్లా అంత ప్రోగ్రెసివ్గా ఉండేవాళ్ళం, అంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉండేవాళ్ళం. సో ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆన్ ది ఫిలాసాఫికల్ ఐడియాస్. అసలు బుద్ధిజం యొక్క మెయిన్ టెనెట్స్ ఏంటి, లేదా బుద్ధిజం యొక్క స్పిరిట్ ఏంటి, లేదా జైనిజం ఎందుకు పుట్టింది, ఎలా పుట్టింది, some of this. So that's ancient history. Then you have medieval history, which is basically dominated by the Mughals, but then you also have many other empires in the southern and central part of India, the Marathas and the Chalukyas and all of that. And then you have modern history, which is basically a freedom struggle up to 1947. Then in mains you also have world history, especially modern world history, and first world war, second world war. అవి ఎందుకయ్యాయి, ఎలాగయ్యాయి, దానివల్ల ఇండియా ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అయింది, లేదా వరల్డ్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అయింది, బ్రాడ్లీ చిన్న పోర్షన్. నా ఇది ప్రిలిమ్స్లో ఉండదు, వరల్డ్ హిస్టరీ. ఈ మిగిలిన మూడు ఉంటాయి ప్రిలిమ్స్లో కూడా. దెన్ జాగ్రఫీ. జాగ్రఫీలో మళ్ళీ అగైన్ 2 పేపర్స్, దెర్ ఇస్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ అండ్ దెర్ ఇస్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ. ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ఆబ్వియస్లీ కొండలు, రివర్స్, డ్యామ్స్, ఎక్కడ ఎలాంటి ఫారెస్ట్స్, ఎక్కడ ఎలాంటి పంటలు, ఎక్కడ ఎట్లాంటి ఇది, ఎందుకు అక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ, ఎందుకు ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ తక్కువ, ఎందుకు
ఇక్కడే ఐరన్ ఓర్ పడుతుంది, ఎందుకు అక్కడ కోల్ పడుతుంది, అక్కడ కోల్ ఎందుకు ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ, ఇక్కడ కోల్ ఎందుకు బాగుంటుంది, ధార్వాడ్ రీజియన్లో ఏముంటుంది, గోల్డ్ ఎందుకు అక్కడ పడుతుంది. All these things we are going to learn. That is in Indian geography, Indian physical geography. Then there is world geography. Same. వరల్డ్లో బాక్సైట్ ఎక్కడ పడుతుంది, కాపర్ ఎక్కడ పడుతుంది, ఆయిల్ ఎక్కడ పడుతుంది, యూఏఈలో ఆయిల్ ఎందుకు ఉంది, అమెరికాలో బిటమినస్ కోల్ ఎందుకు బాగుంటుంది, వాట్ ఎవర్ వరల్డ్ జియోగ్రఫీ. కొంతవరకు పొలిటికల్ కూడా టచ్ చేస్తాం. వీళ్ళకి మధ్యన వార్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయి, ఓకే, ఇజ్రాయెల్ వార్ ఏంటి, లేదా యుక్రెయిన్ వార్ ఏంటి, లేదా రష్యాలో ఏమైంది, హిస్టరీ ఆల్రెడీ చేశాం కదా, వరల్డ్ హిస్టరీ. ఆ రెండు కనెక్ట్ అయ్యి యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వరల్డ్ జియోగ్రఫీ. సో ఇండియన్ జియోగ్రఫీ అండ్ వరల్డ్ జియోగ్రఫీ ఈ రెండు కూడా మళ్ళీ ఆ ప్రిలిమ్స్లో ఉంటాయి. సో హిస్టరీలో ఏన్షియంట్ హిస్టరీ, మిడివల్ హిస్టరీ, మోడర్న్ హిస్టరీ. వరల్డ్ హిస్టరీ మెయిన్స్లోనే ఉంటుంది, అక్కడ ఉండదు. జియోగ్రఫీలో ఇండియన్ జియోగ్రఫీ, వరల్డ్ జియోగ్రఫీ. ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ, పొలిటికల్ జియోగ్రఫీ. ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ ఈజ్ కొండలు ఎందుకు ఫామ్ అయ్యాయి, ఎందుకు హిమాలయాస్ ఫామ్ అయ్యాయి, అసలు హిమాలయాస్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా వచ్చాయి అవి. ఎనీబడి వాంట్ టు టేక్ అ గెస్? సో ఎర్లియర్ వీ వర్ పార్ట్ ఆఫ్ అ లార్జర్. సో ఈవేళ మీకు వరల్డ్లో చూసే ఖండాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కాంటినెంట్స్ మీరు జిగ్సా పజిల్ లాగా వాటిని ఇట్లా దగ్గరకు తీసుకొస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇవన్నీ ఒకప్పుడు రెండే ప్లేట్స్, పాంజియా అండ్ గోండ్వానా. అవి ముక్కలు ముక్కల కింద విరిగిపోయి, ఇండియా యాక్చువల్లీ ఒకప్పుడు ఆఫ్రికాతో పాటు ఉండేది, అది విరిగిపోయి వచ్చి మూవ్ అయ్యి యురేషియన్ ప్లేట్ని గుద్దుకొని, దాని ముందు మధ్యలో సీ ఉండేది, తెతిస్ సీ అని చెప్పి, ఆ సీతో పాటు వెళ్ళి యురేషియన్ ప్లేట్ని గుద్దుకొని ఇప్పటికీ లోపలికి వెళ్తుంది. కాబట్టి ఆ లోపలికి వెళ్ళేది అట్లా 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 మౌంటైన్స్ ఫామ్ అయ్యి హిమాలయాస్. ఇవాళకి హిమాలయాస్ గ్రో అవుతాయి. అందుకే మీకు ఎవరెస్ట్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ హైట్ చెప్పలేం, బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్స్ గ్రోయింగ్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఆల్ ద హిమాలయాస్ ఆర్ గ్రోయింగ్, బికాస్ ద మోర్ ది ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ పుషెస్ ఇన్ టు ది యురేషియన్ సబ్ కాంటినెంట్, ద హిమాలయాస్ ఆర్ గోయింగ్ అప్. ఓకే, సో దానివల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, దానివల్ల మన రివర్స్ ఎందుకు అట్లా ఫ్లో అవుతాయి, మనకి ఎందుకు డ్యామ్స్ ఎక్కడ కట్టాలి. సో now that's the thing, you should be able to cultivate an appetite, you should enjoy learning what you're learning. If you have that taste and if you enjoy it, definitely I can guarantee you, it doesn't matter which background you come from, it doesn't matter what your age is, all it takes is about 12 months max of 8 to 10 hours a day. Or if you're reducing the hours, then reduce the months. If you're saying 6 to 7 hours, then push it to 15 months. అంతకన్నా ఎక్కువ అసలు అవసరమే లేదు, 100%. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దట్ వెరీ సూన్ వి ఫాల్ ఇన్ టు ద ర్యాట్ రేస్. అందులోకి పడకుండా ఉంటే చాలు. ఆ సినిమాలో ఎందుకు తెలుసా వాడిది అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఎకనామిక్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. వాడు ఫస్ట్ ఆ ఊరికి ఢిల్లీకి రాగానే లక్షల మందిని చూపిస్తాడు, బట్ హీఈస్ నెవర్ పార్ట్ ఆఫ్ దోస్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్. వాడి ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు సెపరేట్గానే ఉంటుంది. అయితే లైబ్రరీలో ఉంటాడు, లేదా పిండి మిల్లో పనిచేస్తాడు. ద రీజన్ వై దట్ పర్సన్ గాట్ త్రూ ఈస్ బికాస్ హీఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ర్యాట్ రేస్. ఐ am not saying this casually, I am saying it with all sincerity and honesty. Anyway, let's come back. So that's about geography. Then you have Indian society. So Indian society, ఇందులో టాపిక్స్ ఏముంటాయంటే కాస్ట్ సిస్టమ్, పేట్రియార్కీ, మ్యారేజెస్, లవ్ మ్యారేజ్, అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్. ఎన్ని రకాల అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్, శాస్త్రాల్లో ఎన్ని రకాల అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా తెలుసా? దెర్ ఆర్ 8 kinds of marriages according to the Indian Shastras. There are topics like that basically. Indian society లో there are tribals, వాళ్ళ యొక్క ఇష్యూస్ ఏంటి, ఇట్లా సోషల్ ఇష్యూస్ కొన్ని టచ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ నాట్ దేర్ ఇన్ పేపర్ 1 సిలబస్, బట్ ఇది ఎంత జనరిక్ అంటే మీకు తెలియాలి, ఇది తెలియకపోతే కుదరదు. సో దీన్ని కూడా మీరు ప్రిలిమ్స్లో కూడా వేసుకోవచ్చు, ఇది కూడా. Then come to Indian polity, which is your basic political system of India. Political system of India lo there is the government, parliament, judiciary. ఈ మూడాట్ల గురించి చదువుతారు. There is one good textbook. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే కైండ్ ఆఫ్ సరిపోతుంది, బట్ డీటెయిల్డ్గా చదువుతారు. ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ మీరు గవర్నమెంట్కి జాయిన్ అవ్వారు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి దీని మీద మీకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. అసలు జడ్జ్ ఎవరు, పోలీస్ ఎవరు, తహసీల్దార్ ఎవరు, డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఎవరు, మీకంటూ ఒక ఐడియా ఉండాలి. సీఎం ఎవరు, పిఎం ఎవరు, ఎవరు సీఎం అవ్వచ్చు, ఎవరు పిఎం అవ్వచ్చు, క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటి, మినిమం ఏజ్ ఏమైనా ఉందా ఒక సీఎం అవ్వడానికి, ఒక ఎంపీ అవ్వడానికి, ఒక ఎమ్మెల్యే అవ్వడానికి. సో
you learn all of those things in Indian polity. It is very much a part of paper 1 there, general studies. And IR is international relations. You will also learn how India is relating to other countries in the world. What is India-Brazil relations? India, China, India, Pakistan, meeku roughga elaga andarki telustadi. India, Sri Lanka. Recently, India, Maldives. Okay, that could be a potential question, either in prelims or in mains. అప్పుడు ఆడు అడుగుతాడు, ఇండియాకి మాల్దీవ్స్కి మధ్యన ట్రేడ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఓకే, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ పాపులేషన్ మాల్దీవ్స్లో ఇండియన్స్ పోతారు, ఎందుకంటే కరెంట్ అఫైర్స్లో అయ్యే జరుగుతున్నాయి. సో మీరు న్యూస్ పేపర్లో చదివితే రఫ్లీ డేటా మీకు వచ్చేస్తుంది. వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ఇండియాకి మాల్దీవ్స్కి రిలేషన్ ఏంటి, స్ట్రాటజికలీ హౌ ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ మాల్దీవ్స్, ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దట్. బట్ బేసికలీ international relations is India's relation with other countries. Adi Japan, America, whatever, Russia, so on. Then you have SNT is science and technology. Now of course mains lo kuda prelims lo kuda earlier koddi gundevi, but ee madhya basic science adagatledu, ante physics, chemistry, biology lo basic questions adagatledu. The questions are more technology based. So for example, నేను రాసే టైంలో LCD screens రావడం మొదలయ్యాయి, లేదా టచ్ స్క్రీన్ రావడం మొదలైంది. సో వన్ క్వశ్చన్ వాజ్, ఈ టచ్ స్క్రీన్ అన్నది ఏ ప్రిన్సిపల్ వాడుతుంది, వాట్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ టచ్ స్క్రీన్, ఇట్స్ కాల్డ్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. యూ లెర్న్, అంటే యూ మే హ్యావ్ టు నో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బేసిక్ ఫిజిక్స్, దాని మీద దే విల్ డెవలప్. ఓకే, ఈ మధ్య సోలార్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది, నౌ లిథియం బేస్డ్ బ్యాటరీస్ వర్సెస్ లెట్స్ సే సోడియం బేస్డ్ బ్యాటరీస్, దీనికి దానికి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కరెంట్గా ఉన్న టెక్నాలజీస్ అవైతే. అలానే బయోటెక్నాలజీస్లో కొన్ని టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి, సే జెనెటిక్ మీద ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు. మేము ఉన్నప్పుడు దెర్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ what kind of a genetic transmutation is possible, whether you can do for tomato and fish or something like that. I don't remember, but what is possible అన్నట్టు అడిగాడు. ఎందుకంటే అప్పట్లో బీటీ బ్రింజాల్ మీద చాలా డిస్కషన్ జరిగింది ఆ ఇయర్, నేను రాసిన ఇయర్. సో ఆ ట్రెండింగ్ బయోటెక్నాలజీ, ట్రెండింగ్ స్పేస్ టెక్నాలజీస్, ట్రెండింగ్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ, ట్రెండింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దెన్ యూ హ్యావ్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ, విచ్ ఇస్ యువర్ బేసిక్ ఆర్బీఐ, మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్లో లా ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై, ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటో కూడా మీకు చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు, విచ్ ఇస్ ఓకే. సో బేసికలీ ఇట్ ఇస్ చిన్నప్పుడు మనం చదువుకున్న ఎకనామీ అంటిల్ 10th స్టాండర్డ్, 11th 12th కూడా కొన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయి, యాక్చువల్లీ 11th to 12th వరకు అనుకోండి ఎకానమీ. దెన్ యూ హ్యావ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్, విచ్ ఇస్ లైక్ జియోగ్రఫీ బట్ విత్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఏమవుతున్నాయి, లేదా ఏ స్పీసీస్ ఎక్స్టింక్ట్ అవుతున్నాయి, ఏ స్పీసీస్ ఎండేంజర్ అయిపోయాయి, సో క్వశ్చన్స్ లైక్ దాట్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ సెక్యూరిటీ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పేపర్ 1. నౌ ఇక్కడికి దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ లార్జ్లీ ఫర్ మెయిన్స్ ఆల్సో, ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో. సో ప్రిలిమ్స్లో లేనిదేంటి, జనరల్ ఎస్సే ఉండదు, హిస్టరీలో వరల్డ్ హిస్టరీ ఉండదు, అంతే. మిగిలిందంతా కూడా రెండాట్లకి కామన్ సిలబస్. ఇక్కడ మీరు రాస్తారు, అక్కడ ఏబిసిడీలు పెడతారు, అంతే తేడా. అక్కడ 100 క్వశ్చన్స్, ఈచ్ 2 మార్క్స్, 200 మార్క్స్, 200కి మీకు 100 వస్తే ఖచ్చితంగా యుల్ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ విచ్ కేటగిరీ యూ బిలాంగ్ టు. మెయిన్స్కి వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఇస్ ఈచ్ పేపర్ ఈజ్ ఫర్ 250 మార్క్స్, 250, 250, 250 and 250. So each of these papers is 250 marks, and usually, and on an average మీరు అనుకోవచ్చు, you will have about 25 questions of 10 marks each. Each paper will have 25, not this paper, other than this paper. ఈ పేపర్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి రాయాలి, మళ్ళీ 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి రాయాలి. ఇది 250 మార్క్స్. ఇది కాకుండా మిగిలినవి 4 కూడా ఈచ్ 250 మార్క్స్, and each 250 marks will have 25 into 10. All are compulsory. All you have to write on those respective topics, subjects. So this is the paper. మీకు ఈ 2025కి ఎంత వస్తే క్లియర్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు? 1100 is a all India topper rank అది. So out of this 2000, if you are able to secure 1100 marks as she said, you will be all India rank 1. ఒక 1000 దగ్గరకు వస్తే that's pretty good. You will get the service, which is about 50%. Okay. The last paper is called Ethics, Integrity and Aptitude. Again, a paper which is greatly undermined. Chala mandi prepare avaru saringa, but
Yeah, it is basically on ethics, like morality, ethics. మీరు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అయ్యి మీకు డబ్బులు ఇస్తే మీరు తీసుకుంటారా, బ్రైబ్ ఇస్తే తీసుకుంటారా అని అంత డైరెక్ట్గా ఉండదు, కొద్ది కాంప్లికేట్ చేసి ఉంటుంది క్వశ్చన్. దానికి మీరు ఆన్సర్ రాయగలగాలి. సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. ద క్వశ్చన్ విల్ హ్యావ్ అ సిచ్యువేషన్ దట్ దే విల్ పుట్ ఇన్ అండ్ దే విల్ టెస్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ మొరాలిటీ ఆర్ ఎథిక్స్ యూ హ్యావ్. సో అదొక 250 మార్క్స్. దిస్ ఇస్ రఫ్లీ ద సిలబస్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు till here, have you followed? Anyone has any doubt with regarding any of the papers, or you want more, you want me to throw a little more light or clarify anything? Yes, for prelims you will have negative marking. So this objective test also has a negative marking. So if you get it right, you will get 2 marks, but if you get it wrong, they will deduct 0.66, 1/3 mark, which is 0.66 marks. So of course, చాలా మంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళే. సో దెర్ ఆర్ ట్రిక్స్ ఫర్ ఇట్. సో వీ విల్ టీచ్ యూ ఓవర్ టైమ్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఎప్పుడు మీరు రిస్క్ తీసుకోవాలి. అంటే మీకు 4 ఆప్షన్స్లో 2 తెలుసు, 2 తెలియవు. సో 2 తెలియకుండా 2 తెలుసు అంటే మీకు 50% అయితే రిస్క్ తీసుకోవచ్చా? అండ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ సింపుల్. మళ్ళీ అలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి, 100లో ఇలాగ 2 తెలిసినవి ఎన్ని ఉన్నాయి అన్న దాన్ని బట్టి వీ విల్ గివ్ యూ అ నంబర్. వీ విల్ ఆస్క్ యూ టు బీ విత్ ఇన్ 1 రేంజ్. మీరు ఆ రేంజ్లోనే పెట్టమని చెప్తాం. రిస్క్ ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు, ఎంతవరకు తీసుకోకూడదు. అండ్ దెర్ ఇస్ అ సైంటిఫిక్ వే టు గో అబౌట్ ఇట్. దెర్ ఇస్ అ సిస్టమాటిక్ వే టు గో అబౌట్ ఇట్. అండ్ వీ విల్ రియల్లీ రికమెండ్ యూ టు స్టిక్ టు వాట్ వీ టీచ్ యూ. సో డోంట్ గెట్ టూ అడ్వెంచరస్. 100కు 100 పెట్టేస్తాను అంటే ఎగిరిపోద్ది. అలాగ మరీ స్కేరీ అయిపోయి యూజువలీ అమ్మాయిలు దే ఆర్ లిటిల్ మోర్ కాషియస్ అండ్ మరి 100కి 50 పెట్టి నేను తెచ్చుకున్నానన్నా అయిపోయింది. సో డ్యూరింగ్ యువర్ మాక్ టెస్ట్ వీ విల్ గివ్ యూ ద రేంజ్ విత్ ఇన్ విచ్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు పుట్. మీరు ఆ రేంజ్లోనే పెట్టండి. డోంట్ గో ఎక్సీడ్ అయితే అవ్వడం కష్టం. ఐవ్ ఆల్వేస్ హర్డ్ స్టూడెంట్స్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సెడ్, సార్ నేను ఆ రేంజ్ దాటడం వల్ల నా ప్రిలిమ్స్ పోయింది అన్న నేను చాలా మందిని విన్నాను. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై. ఒక్కొక్కరిని కూర్చోబెట్టి ఇండివిజువల్గా వి టెల్, దిస్ ఇస్ నాట్, మీకు అందరికీ ఒక రేంజ్ రాదు. వెన్ ఐ సీ యోర్ టెస్ట్ ఫర్ యూ దే విల్ బి అ స్పెసిఫిక్ రేంజ్ దట్ ఐ విల్ గివ్ యూ. ఇండివిజువల్గా కూర్చోపెట్టి ఇంత అనలైజ్ చేసి మీకు రేంజ్ ఇచ్చిన ఎగ్జామినేషన్కి హాల్కి వెళ్ళి నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడతానంటే దిస్ నో పాయింట్. ఓకే, సో ప్రిలిమ్స్ దెర్ ఇస్ నెగిటివ్ మార్కింగ్, సో యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. యూ కాంట్ టేక్ ర్యాండమ్ గెస్సెస్ చేయడానికి అవ్వదు. బట్ దట్ విల్ బి టాట్ టు యూ. ఎలా గెస్ చేయాలి, ఎంతవరకు మీరు రిస్క్ తీసుకోవచ్చు, ఎప్పుడు మీరు గెస్ చేసి పెట్టచ్చు, ఏ క్వశ్చన్స్లో గెస్ చేసి పెట్టకూడదు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వీ మే ఆల్సో టెల్ యూ కి if it's an economy question, your guess is going wrong, don't put it. But polity question, your guess is going correct, you can put it. So, but that will be very personalized. నేను ఫస్టే చెప్పాను మీకు, ఫస్ట్ యాక్చువల్ ఈ లెక్చర్ స్టార్టింగ్లో నేను అదే చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ కస్టమైజ్డ్. వీ నీడ్ టు డిజైన్ ఇట్ ఫర్ యూ, యువర్ స్ట్రాటజీ. One strategy doesn't work for everybody. And there are broad ground rules which we will share in the class. But after that, it gets very specialized. First topic, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ, ఇండియన్ సొసైటీ, ఇండియన్ పాలిటీ, ఐఆర్, ఎస్ఎన్టీ, ఇండియన్ ఎకానమీ, ఎన్వైరన్మెంట్, ఈ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ పేపర్లో ఉంటాయి. పేపర్ 2లో ఓన్లీ కొంత మ్యాథ్స్ లాంటిది, అంటే రీజనింగ్, నాట్ మ్యాథ్స్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, ట్రిగ్నోమెట్రీ ఈక్వేషన్ ఒకటి కూడా రాదు. ఓకే, బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సింపుల్ మ్యాథ్, నంబర్స్, నంబర్ సిస్టమ్, లేదా వాల్యూమ్స్, సంథింగ్ దట్ టెస్ట్స్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్. అండ్ ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తాడు, క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు ప్యాసేజ్ మీద, మళ్ళీ ప్యాసేజ్ ఇస్తాడు, ఆ ప్యాసేజ్ మీద క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు. ప్యాసేజ్ మీకు అర్థమైందా లేదా, కాంప్రిహెన్షన్ అంటాం. విల్ గివ్ యూ అ లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ టు రీడ్ అదర్ దెన్ యువర్ యూపీఎస్సీ బుక్స్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రిహెన్షన్, విచ్ విల్ బి మోస్ట్లీ లిటరేచర్. దే విల్ బి నావెల్స్ దట్ వీ విల్ రికమెండ్. మీరు చదివితే మంచిది. నౌ దట్ ఈస్ డిజైరబుల్, బట్ వీ విల్ ఇన్సిస్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ద హిందూ ఎడిటోరియల్. బికాస్ హిందూ ఎడిటోరియల్ లెవెల్ ఇంగ్లీష్ మీకు వచ్చింది అంటే మీకు ఏ ప్యాసేజ్ ఇచ్చినా మీరు చదివి అర్థం చేసుకోగలరు. సో దాట్ ఈస్ అ కంపల్సరీ థింగ్. వీ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ యూఆర్ డూయింగ్ యువర్ హిందూ ఎడిటోరియల్. ఓకే, ఇచ్చిన నావెల్ లిస్ట్లో నావెల్స్ చదివితే మంచిదే, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యూ. వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అ సివిల్ సర్వెంట్ ఈజ్ నాట్ వెదర్ యూ నో సంథింగ్. నాకు వరల్డ్లో ఉన్న అన్ని దేశాల యొక్క కరెన్సీలు తెలుసు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేర్లు తెలుసు ఉంటారు. డస్ దాట్ రిఫ్లెక్ట్ a person's ability to learn and apply that knowledge? ఆ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేయొచ్చా ఎక్కడైనా? నాకు కరెన్సీ పేర్లు తెలుసు, పిఎం పేర్లు తెలుసు. యూపీఎస్సీ ఈజ్ మోర్ అ టెస్ట్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ కెన్ బి అప్లైడ్,
Now, there are some things that have to be memorized. Those are bare minimum. But dani meeda anta kuda, it is a question of application. Your understanding of the economy is such that tomorrow you could end up, ivala RBI governor evaru? Anybody knows what his name is? He was earlier my boss, Shaktikant Das అని చెప్పి RBI ka governor. He is an IAS officer. 83 or 84 batch officer he is. As an IAS officer, you could end up becoming RBI governor. అంటే మొత్తం economy యొక్క monetary system ని మీరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. Your every decision changes the way Indian economy moves. Okay, if Indian economy is an elephant, you are the mahout who is sitting on it. Do you know what kind of a power and what kind of an intelligence you need? But he is not an economics graduate, by the way. He didn't do economics, but he is RBI governor. That's what I'm trying to say. You should be that sharp. You should know your concepts well enough that you can apply them in real life. Okay? Daniki depth of understanding undali. Well educated. Okay, level of curiosity undali. You should approach the entire syllabus and the exam with a certain curiosity and with some enthusiasm. You should enjoy what you're doing. Luckily, none of you said my father sent me, which is a good thing. But even if your father sent you to join, it's all right. Being curious is still a good thing, though. It's about life. If you're curious, you'll excel in your life. Civil services pakkan bedte. If you're a curious person, if you're enthusiastic about learning something new, you will excel in your life in whichever field you go into. Okay, there is a certain amount of curiosity and comprehension. You should understand the point, not memorize it. That is what it means to be well educated. You should have general awareness. Okay, you should be curious to know what's happening. Curd advertisement lo probiotic antunnadu. Probiotic ante enti? Meeku aa interest unda telusukodaniki what is good bacteria? That is what it means. Prebiotic antadu. దీంతో పాటు తింటే ఇది బాగా బాడీకి ఇంజెస్ట్ అవుతుంది because it is prebiotic. Now, what is prebiotic? And when you see an ad, when you see anything around you, you should have a certain, curiosity to know things that are happening around you. Idi enti? What is this? If you can awaken that level of curiosity, believe me, half the journey is done. మీరు మిడ్ నైట్ ల్యాంప్ వెలిగించి చదివేసి నోట్లు రాసే కన్నా, if you can ignite that curiosity even to 30% of what a child has, half your journey is done. General awareness. Then a capacity to analyze. Okay, you can't just again ఊరికనే రోడ్లని నేను మీకు ఇచ్చాను కదా ఎగ్జాంపుల్. ఇండియాలో ఉన్న అన్ని సిటీల్లోని టెంపరేచర్ అండ్ రెయిన్ఫాల్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోలేరు. సో ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఉండాలి. లైక్ ఓకే, రెయిన్ఫాల్ రఫ్లీ ఇట్లా ఉంటుంది, టెంపరేచర్ రఫ్లీ ఇట్లా ఉంటుంది, సో ఈ కాంబినేషన్లో ఇది అయి ఉండాలి, ఇది తప్పు అని చెప్పగలగాలి. ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్ మేకింగ్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అల్టిమేట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అప్ ఆక్యుపై లీడర్షిప్ పొజిషన్స్. అంటే పీపుల్ యూజువలీ దే ఎంటర్ అట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లర్క్ ఆర్ ఎంట్రీ లెవెల్ ఆర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ రాసి టీసీఎస్ ఎక్కడో జాయిన్ అయితే ఎంట్రీ లెవెల్లో జాయిన్ అవుతారుగా. అలా గవర్నమెంట్లో ఎంట్రీ లెవెల్ ఇస్ టీఏ కానీ క్లర్క్ అని కానీ అంటారు, ఎల్డీసీ అంటారు, లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ అంటారు. ఆయన జీవితాంతం పనిచేస్తే he will retire at Group B gazetted after 30 years. A Group B guy, entry A Group B Group 2లో అయితే జీవితాంతం పనిచేస్తే Group A entry లెవెల్లోకి వచ్చి రిటైర్ అవుతారు. సో బేసికలీ your subordinate staff is filled with people who are all older than you. When I joined the service at about 26, all the 6 superintendents who were reporting to me, the youngest was probably 48 and the oldest was 59. 6 superintendents. They were all older than me, much older than me. ఎంత సీనియారిటీ ఉంటుంది చూడండి. అండ్ వాళ్ళ కింద ఇన్స్పెక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా మనకంటే పెద్దోళ్ళే. ఎస్పెషలీ ఇఫ్ దే హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ హవల్దార్ నుంచి క్లర్క్ అయ్యి దాని తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ అయితే హీల్ బీ ఇన్ హిస్ 55+. ఇఫ్ హీఈస్ రిక్రూటెడ్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పెక్టర్, రఫ్లీ మన ఏజ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అప్పుడు వీళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. Now, ఇంతమంది ఉంటుండగా కూడా when a problem doesn't get solved at each level,
it gets escalated, and finally it comes to you for you to make the decision. That is because the system or the government trusts that you have that executive decision making ability. అది మీరు రేపు జాబ్లో చేయగలగాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు ప్రిపరేషన్లో చూపించగలగాలి కదా. సో వెన్ యూ హియర్ 3 different advices, you should be able to tell which of this should I take seriously and which of this should I throw in the dustbin. మీరు మీ జీవితంలో వచ్చే అడ్వైస్నే ప్రయారిటైజ్ చేయలేకపోతే రేపు వేరే ఒబ్జెక్టివ్ ఇష్యూస్ మీద ఎట్లా చేయగలరు అనుకుంటున్నారు. ద పాయింట్ ఇస్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ you take it very seriously. You're like, when you hear something, take it seriously and be like, okay, ఇది నాకు అప్లై అవుతుందా అవదా, ఈ స్ట్రాటజీ నాకు అప్లై అయిద్దా అవదా. You should be able to make that decision. Talk to the right person, whoever you feel is the right person. అది టీచర్ కావచ్చు, సీనియర్ కావచ్చు, whoever it is. బట్ కొద్దిగా ఆలోచించి చేయండి. ఇటు విండ్ వస్తే ఇటు మూవ్ అయ్యి, అటు ఇంకొకరు ఇటు చెప్తే ఇటు మూవ్ అయ్యి, ఇట్లా మూవ్ అయ్యి 2 సంవత్సరాలు అయిపోద్ది. డోంట్ డూ దట్ ప్లీజ్. Have a clarity in your head ki like, no, I will make the decision. I will decide whether. కొన్నిసార్లు మీరు అడగకపోయినా వచ్చి కొంతమంది అడ్వైస్ ఇస్తారు. అదేం చదువుతున్నావు, ఈ బుక్, ఇది పనికిరాదే, ఇది అవుట్డేట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు కొత్తది ఇది వచ్చింది, ఇది చేయండి. ఏది అవుట్డేట్ అవ్వదు. కంటెంట్ మహా అయితే 10% మారిద్ది. ఆ కొత్త డేటా వల్ల మీకు వచ్చేది ఏమి ఉండదు. ట్రస్ట్ మీ. ద పాయింట్ ఇస్, ఇఫ్ యూ హవ్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్, నో 90% ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. ఆ 10%లో నువ్వేదో మిస్ అయిపోయావు అనుకొని ఇది తొందరగా చదివేసి, ఇది సిరేసి ఆ కొత్తది తీసుకొని అది తొందరగా చదివేసి ఏదో నువ్వు టిక్ బాక్స్ పెట్టుకుంటూ పోతావు తప్పించి యూ విల్ రియల్లీ నాట్ హ్యావ్ అ కమాండ్ ఆన్ ఐదర్ ఆఫ్ ద బుక్స్, అండ్ దట్ ఈస్ డేంజరస్. దెన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్ మేకింగ్, కమ్యూనికేషన్. You are a team leader. At the end of the day, you will have 300, 500, 1000, 10,000 people sometimes, depending on the department that you are in, వర్కింగ్ అండర్ యూ. అంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ని వాళ్ళ ఇండివిజువల్ గోల్స్ వదిలేసి వాళ్ళు రోజంతా నీ కోసం ఆర్గనైజేషనల్ గోల్ కోసం పనిచేసేటట్టు చేయాలంటే యూ షుడ్ బీ అ వెరీ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేటర్. నువ్వు చెప్పేది వాళ్ళకి అర్థమయ్యి, వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యి, వాళ్ళ ఓన్ ఎజెండాస్ పక్కన పెట్టి, అది లేజినెస్సే కావచ్చు, అదేనా వాడు పక్కన పెట్టి ఆర్గనైజేషన్ గురించి పనిచేయాలి. పని చేసేటట్టు నువ్వు చేయాలి. So what an effective communicator you must be. That's about communication. Also, this is mostly tested in the exam through your writing, but that is the reason why your interview exists. Chala sarlu, chala committees, chala mandi students antaru, asalu interview తీసేయొచ్చు కదా, it is too subjective. Chala mandi 4 సార్లు ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్ళి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే that guy has a fantastic main score, but ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాడు. ఇంటర్వ్యూలో one of the most important part that is tested is communication. There are other things also, that is a different part. We will teach that when the time comes. ఇంటర్వ్యూలో ఏం టెస్ట్ చేస్తారు. By the way, that's another thing kids do. ప్రిలిమ్స్ లేదు, మెయిన్స్ లేదు, ఇంకా ప్రిపరేషన్ కూడా మొదలు పెట్టలేదు, ఆల్రెడీ ఆ ఇంటర్వ్యూలు చూస్తారు. మీరు చూడకపోయినా మీ పేరెంట్స్ చూసి మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, ఇదిగో వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ చూడు, ఇదిగో వీళ్ళ ఇంటర్వ్యూ చూడు అని. అవాయిడ్, ఇగ్నోర్ దెమ్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలు చూసే టైం కాదు ఇప్పుడు. you're not there yet. Okay, that's about communication. Then there is general intelligence versus specific intelligence. I don't know whether you know this or not. A computer can have 1,000 or 10,000 times faster computing power when it comes to, say, mathematical problem solving, or when it comes to specific intelligence. And మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్కి చెస్ ఆడడం నేర్పిస్తే ఇట్ విల్ బీట్ ద గ్రాండ్ చెస్ మాస్టర్. యా, బికాస్ దట్స్ అ స్పెసిఫిక్ ఇంటెలిజెన్స్. దర్ ఆర్ వెరీ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ రూల్స్. బట్ అదే రోబోట్ కానీ లేదా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఒక టవల్ పాడైందా క్లీన్గా ఉందా ఐడెంటిఫై చేయమంటే ఒక 5-year-old కూడా చేస్తాడు, బట్ అది చేయలేదు. దాట్ ఈస్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గ్రాస్ప్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. There is a difference between specific intelligence and general intelligence. Many specialists, especially PhDs and or to a degree certain specialists and doctors, they're very, very specialized. That is specific intelligence. That guy, if he holds the scalpel or the instrument, and the way he cuts, nobody else will be able to cut. But that is specific intelligence. We are talking about general intelligence. Quick decision making.
Okay, this is very different. This comes with a basic primary level understanding of the world. Basic physics, basic chemistry, basic technology, basic economy, basic polity. వస్తే మీకు జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చినట్టు. Attitude wise, have some social skills, talk to people, don't be an introvert. There are people who clear IAS and IIPS and IRS without being very social, but they are minority. They are very few, less than 20%. Usually they are extrovert. They can speak confidently. We will have sessions where you will have to talk, where you will have to read, come and at a foundation course lo adundo ledo naku teliyadu. Probably you may not have it as part of the foundation course, but if you are then graduating to our main program, there you definitely have, every week we have programs where you'll have to stand up and summarize that week's one topic will be given to you in advance and you'll have to do that. So develop your social skills, talk, and believe me, ee lakshal 10 lakshal mandilo మీ పక్కనోడి దగ్గర నుంచి మీరేదో బుక్ దాసేసో లేదా ఏదో ఒక టెక్నిక్ వాడికి చెప్పకుండానో లేదా ఏదైనా సోర్స్ ఉంటే షేర్ చేయకుండా మీరు ముందుకెళ్ళేది కానీ వాడు వెనక్కి లిటరలీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ఐ హ్యాడ్ అ గై హూ టోల్డ్ మీ వై ఆంట్ యూ ఆస్కింగ్ మీ, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగాడు, క్లాస్లోకి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను అలాని. దాని తర్వాత ఇంకొక టీచర్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాడు చెప్పాడంట, ద రీజన్ వై హీ డజంట్ ఆస్క్ ఇన్ ద క్లాసెస్ మిగిలిన వాళ్ళందరికీ తెలిసిపోద్దని. ఐఎమ్ లైక్ నువ్వు అయినట్టేరా సివిల్ సర్వీసెస్ అనుకున్నా. దిస్ గై వాంట్స్ టు బీ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్, జస్ట్ ఇమాజిన్. అఫ్ కోర్స్ హీ విల్ నెవర్ బీ. ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంటే మాత్రం మర్చిపోండి అసలు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు బీ సాక్రిఫిషియల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, యూ క్యాన్ బీ సెల్ఫిష్, బట్ దిస్ ఇస్ స్టూపిడిటీ. అది సెల్ఫిష్నెస్ కూడా కాదు, దట్ ఈస్ రియల్లీ యునో foolishness. Yes. You should have a certain amount of emotional quotient, like I said. It's very tricky, especially when you are a very young officer. You are in that such high post. Everybody under you are such old people, elderly people. Yeah, it is very difficult. It's very complex to navigate it, and they are saluting you not because they really think you are great, but because you are sitting in that chair. Okay. The challenge is to earn that respect. ఆ రెస్పెక్ట్ మీకు ఎలాగా ఇస్తారు, బట్ టు బికమ్ డిజర్వింగ్ ఆఫ్ ఇట్, టు ఎర్న్ ఇట్ రియలీ is probably, your character should be such, and there you should have certain amount of emotional quotient. Composure, you shouldn't get, tension padipogudadu, because again the role requires you to hold a leadership position, which means when the crisis escalates to the point that nobody can handle it, it will come to your plate. A hot ball of fire ni చూసి మీరు భయపడకూడదు. This is all the more true for women and girls who, because usually their life they go through with a certain amount of protection. So exam lo, because you don't have composure, because okay, it's like టెండూల్కర్ గాడ్ కాబట్టి, అంటే నా టైంలో టెండూల్కర్, ఇప్పుడు ధోని కాదు, వారు విరాట్ కోహ్లీ అనుకోండి, వెళ్తే 100 కొడతాడని గ్యారంటీ ఉందా? డక్అవుట్ అవ్వడానికి గ్యారంటీ ఉందా? ఈ ఎగ్జామ్ కూడా అటువంటిదే. దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్కి ఆ రోజు సైకలాజికల్గా మీరు కానీ గత 2 రోజులు నిద్రపోకపోతే, విచ్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ వై యూ షుడ్ హ్యావ్ కంపోజర్. దట్స్ వై యూ షుడ్ హ్యావ్ అ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కామ్నెస్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్, ఇఫ్ యూ గెట్ స్ట్రెస్డ్, ఆ రోజు ఎగ్జామ్లో మీరు అండర్ పర్ఫామ్ మీరు ఎంత చదివినా, మీరు ఏం చేసుకున్నా, ఆ రోజు ఎగ్జామ్లో ఎలా పర్ఫామ్ చేశారో మ్యాటర్ అయింది. సో డెవలప్ కంపోజర్ in your life, just generally. Don't get, which is one of the reasons why in this academy they put so many tests. They will bombard you with tests. The reason is it gets your mind acquainted, your brain acquainted to test conditions. So elanti bouncer ochina, you have earlier played it. So that's part of the reason why so many tests are put. Give them honestly and give them under test conditions. Then critical thinking, balanced judgment, leadership, moral integrity. These are some of the attitudes that are required. Let's go into myths. It is definitely not the toughest exam in the world. I just gave you my own case study, and I know many people like that. One of my friend, వాళ్ళ ఇంట్లో అవసరం వల్ల 10th అయిపోయిన తర్వాత టీటీ కింద కూడా కాదు, యాక్చువల్ అంతకన్నా కింద ఒక పోస్ట్ ఉంటుంది, అట్లా ఏదో జాయిన్ అయ్యాడు రైల్వేస్లో. దాని తర్వాత NIOS ఓపెన్ స్కూలింగ్లో +2 చేశాడు, బీకామ్ చేశాడు. బీకామ్ చేసి UPSC ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు. బీకామ్ కూడా డిస్టెన్స్లోనే, వైల్ హీస్ వర్కింగ్ ఇన్ రైల్వేస్ యాజ్ అ టీటీ.
అండ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్, సెకండ్ అటెంప్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు, అవ్వలేదు. థర్డ్ అటెంప్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు, అవ్వలేదు. ఫోర్త్ అటెంప్ట్లో అయింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ టఫెస్ట్ లైక్ దట్. అంటే లైక్ ఐ సెడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, ఐ హావ్ ఆల్సో బీన్ టు కేంబ్రిడ్జ్ అండ్ ఐవ్ మెట్ పీపుల్ దేర్. దట్ ఈస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ క్రౌడ్. అది చాలా డిఫరెంట్ క్రౌడ్. ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ సమ్మన్ లైక్ దట్ కమింగ్ టు కేంబ్రిడ్జ్. బట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. ఈ ఎగ్జామ్ అయితే క్లియర్ చేయొచ్చు, ఈ ఎగ్జామ్ అయితే ఎవరైనా క్లియర్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దట్ you need the right kind of an approach towards the exam. Okay? It is definitely not a test of your intelligence. If anything, it's actually a test of your perseverance and curiosity. It's not really intelligence. Are you curious? Like I said, I have had people from IITs, I know that never made it, and with very serious attempts. I'm not talking casually. Now, interestingly, you might want to know that a lot of doctors actually qualify this exam, probably because you are already used to a certain amount of perseverance. Like probably that MBBS course already gets you into that mode. I don't know what about it. Now, batch lo 35 mandi unnaru MBBS doctors. 5 of them are MDs. One of them was a gynec from AIMS. In fact, my batch topper, All India topper, Raman Saini is a AIMS doctor. 2014, 2013 exam. So we have a lot of doctors. We have a lot of doctors who qualify this exam. Anyway, it is not also a test of academic prowess. Meeru academics lo meeku gold medal vachinda, meeku 9 pointer vachinda, doesn't matter. Meeku vachina దాని వల్ల మీరు ఇది అవుతారని మాత్రం అనుకోకండి. దానికి దీనికి సంబంధం ఉండదు. Okay, or if you are a 5 pointer also, no problem. The point is that, like I said, I got only 65, 68, 70 itlane. It doesn't matter. More books doesn't mean more marks. I told you. It doesn't mean that. నేను ఇన్నిసార్లు చెప్పినా మీరు ఒకసారి రేస్లోకి దిగిన తర్వాత అదే ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు. నేను మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చి చెప్తాను అప్పుడు. బట్ ఫర్ నౌ ప్లీజ్ గెట్ ఇట్ ఇన్ టు యువర్ హెడ్స్. మోర్ బుక్స్ డస్ నాట్ మీన్ మోర్ మార్క్స్. మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డస్ నాట్ మీన్ మోర్ మార్క్స్. నేను 10 బుక్స్ చదివేశాను, నాకెందుకు ఎక్కువ మార్క్స్ రాలేదు అన్నట్టు కాదు. ఓకే, ఎగ్జాటిక్ పాయింట్స్ రాసి ఎగ్జామినర్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి కోషిష్ చేయదు. ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఆ స్టేజ్లో లేరులేండి, సో నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ మోర్ ఫర్ సీనియర్స్ ఉంటారు, 4 సార్లు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే నేను ఏదో కొత్తది రాయట్లేదు, మిగిలిన వాళ్ళు అందరు రాస్తున్నారు, ఎగ్జామినర్ అబ్బా అనిపించాలి, కళ్ళు ఇట్లా అవ్వాలి అనుకొని ఏదో రాయాలనుకుంటారు. యూ గైజ్ ఆర్ నాట్ దేర్, సో ఇట్స్ నాట్ వెరీ అప్లికబుల్ ఫర్ యూ. సో దాట్ ఈస్ అబౌట్ ది presentation or the introduction to the exam, the syllabus, its history, how it has evolved and become the way it is, and broad overview of the syllabus. Now, we will have classes following where each of that syllabus, history ki em books chadavali, dan syllabus enti, dan etla approach avali, geography ki etla, ela each daniki malli meeku inkoka class untadi on each of those papers. Okay, but broadly, for the exam, do you have any questions or do you want to know anything?